dalam 30 to 45 minutes and pasal multi-tenant subdomain saja aku share screen jap. Sekali draw. Sekali sekejap. Adi. Aduh. Okay. So malam ni coding santai lah. Aku just nak walk through code ataupun kalau sempat kita try buat from scratch. Sebab kadang biasalah kalau coding sendiri pun banyak bug kan. Kalau coding live ni pun kadang sangkut-sangkut kan. So aku ada pin satu instant dekat distortion. So kau jangan hack pula IP ni. So kalau sempat kita set up engine semua lah. Sebab aku pun ada dekat Cloudflare ada satu ni. Ada satu domain, ada beberapa domain yang tengah free lah sekarang, yang tengah tak guna. So kalau sempat kita set up engine semua. Tapi first kita pasal fundamental dulu lah kot. So for those who don't know me, my name is Muhammad Farhan Helmi. Perkenalkan diri dulu lah kan. So aku pernah kerja kat AWS sebagai solution architect. Basically jual ikan. So jual-jual server, jual-jual ni dekat public sector punya team. So lepas tu sekarang kerja dekat Service Rocket. So Service Rocket ni partner dengan Atlassian. Kita orang buat plugin for Atlassian lah. So kalau korang pergi dekat Atlassian Marketplace, korang search Service Rocket. Dan app-app tu semua kita orang punya. Sorry, sedang ya. Okay. So sekarang ni aku still junior SWE lah. So pengalaman aku coding setahun PHP. And I hate it so much. Lepas tu lagi lepas tu aku sambung buat Vue.js. Lepas tu aku sambung buat Express, Node.js dan sebagainya lah. So sekarang aku mau fokus kepada full stack. So aku pun banyak buat part time juga kerja. Tapi sekarang dah drop part time sebab dah tak dapat nak handle kan. So itu sebut sedikit latar belakang. Dan malam ni santai je sebab boleh chat juga dekat desktop stage. Siapa nak naik boleh sembang. So, tapi jangan tanya soal susah. Aku tak tahu banyak sangat. Tapi on the way belajar juga. Sama-sama kita belajar. Dan nak cerita journey lagi. Tak habis. Sekarang ni tengah belajar sikit-sikit pasal DevOps SRE. So belajar pasal CI/CD, GitOps, deployment, dan strategi long term, short term, logging, observability dan macam-macam lagi lah. Tengah explore part tu pula. Okay, so malam ni select sikit-sikit lah apa yang aku dah belajar kan dekat korang. And sama-sama lah kita belajar, InsyaAllah. So kalau ada request bahasa Inggeris yang tak faham bahasa Melayu, boleh cakap dalam desktop stage. So I also can speak in English, but my English is rojak-rojak campur. So it's not that fluent, but I can speak Arabic ana la Arabic. Okay, so let's go. Hari ni coding santai building multi-tenant SaaS. So perkenalan sikit multi-tenant SaaS ni. Bagi siapa yang tak tahu, SaaS ni adalah software as a service. So multi-tenant ni adalah dekat dalam satu service tu dia banyak tenant. Maknanya dia bukan user tau, dia tenant. So dia contoh paling best. So kalau nak lebih faham aku bagi tunjuk contoh tu pasal. Contoh paling best yang senang faham adalah Shopify. Shopify paling besar lah. Aku nak pergi Eza dulu tapi Shopify lagi besar kan. So Shopify ni macam kita boleh create account. So kalau korang tengok kat Twitter ke dekat mana ada sifu-sifu e-commerce kan, diorang mostly pakai Shopify. Sebab diorang can easily custom and create their own shop e-commerce. Lepas tu kalau nak tahu lebih lanjut boleh tanya sifu-sifu commerce lah, macam mana nak create Shopify dan ni kan. So Shopify ni aku ada try jugalah, start free trial kan. So dia bila kita generate our shop, dia akan bagi kita subdomain, tapi random subdomain. But I think if you want to implement or to set up a custom subdomain, you can pay lah for that kan. Tapi kalau you start free trial je, dia bagi macam random
gibberish subdomain lah, integer campur string gitu. So dia multi-tenant SaaS paling popular lah. Tapi dekat Malaysia ada satu multi-tenant SaaS yang menarik mataku. So iaitu Yeza.io. So Yeza ni dia adalah multi-tenant SaaS. So dia menarik mata aku lah, macam aku fikir macam mana diorang buat kan. Dia boleh asingkan subdomain. So aku suka Google Yeza Store. So aku cakap SaaS kaca. Itu sekolah gila. Okay, so kalau konsep Yeza Store kan, contoh kedai ni lah. So dia diseparatekan dekat subdomain ni MMS. So MMS, ni fake ni. Stop showing this. Forward. Okay, so dia separatekan based on subdomain. So aku macam terfikir, macam mana nak buat macam ni kan? Macam mana dia boleh detect macam ni kan? Dia boleh, you can have your own shop, and then you can put your own item, and then they separate in the database based on your subdomain or tenant ID lah. Something like that. Dia boleh letak kategori apa semua. Macam menarik lah. Macam benda ni, Yeza ni, dia bisnes jalan macam cantik lah sebab dia dapat masuk YC, Y Combinator. Dia terpilih YC 2022 tak silap. So dia memang idola lah orang kata. Memang aku macam tengok Yeza, aku nak buat something macam diorang kan. So sebab tu aku macam motivated sikit lah nak belajar how to do something like this. Separate based on subdomain and something like that lah. So last time masa aku still kerja dekat AWS, aku ada time tu aku intern tak silap. Aku intern, aku ada buat satu dropship system. Sebab time tu COVID, lepas tu Kia Store tengah up. So Kia Store pun dia punya konsep sama macam Yeza, tapi dia pakai Laravel. Sebab aku kenal dia punya coder, programmer yang pembuat Kia Store tu kan, Saiful. Dia share lah dia punya tech stack, dia punya journey buat Kia Store tu macam mana. So aku tengok, Kia Store pun buat benda sama macam subdomain tu. So aku try on my own. Aku PM dia, aku tanya pakai apa nak buat subdomain macam ni kan, nak SaaS macam ni kan. So time tu aku macam jinak lah nak buat gitu. Dan aku adalah buat satu dropship system pakai Laravel. Nama dropship system tu Penguin Dropship. Aku tak ingat lah lagi tak. Aku rasa aku ada ni dropship system. So dropship system ni dia aku pakai Laravel lah. So dia memang macam contoh kita ada business kan, tapi business kita dah besar, tapi kita nak hire dropship pula. So kalau kita nak handle stock, contoh macam okay, dropship dia akan ambil barang daripada kita kan. So ni commerce punya business lah. So kita dropship tu contoh macam agent lah. So agent akan ambil barang daripada kita. So diorang akan tolong jualkan barang kita kan. So bila diorang tolong jualkan barang kita, diorang nak lah kena tahu stok berapa. Stok tu ada lagi tak? Contoh macam pensel A. Pensel A ada lagi ke tak? Nak check kat mana kan. So the problem is with business owner, diorang share stok pakai Excel. So it's not even real time lah. Macam kalau kau nak tahu stok, kau kena request macam PM business owner kan, ni stok ni ada lagi tak? PM WhatsApp dia, sorry lah dah habis. Kejap ada lagi lah. So macam apa pening kan. So this is the business or problem statement dia lah yang aku buat dropship system ni. So aku wujudkan satu sistem, aku panggil dia Penguin Dropship. Tahu nama dia memang kelakar sikit. So aku buat implement multitenant SaaS lah. So setiap dropshipper ada diorang punya subdomain sendiri, dan setiap dan owner kedai ada kedai dia lah. So it's more to white label, sebab macam kalau owner kedai nak pakai sistem ni, aku kena set upkan untuk diorang lah, sebab it can cater their own dropshipper je kan. So dia tak boleh cater macam tak boleh banyak kedai register lah gitu lah. So itu yang aku buat. So time tu macam ada soalan. Bagus brother Amar. Amar dia apa travel company, dia pernah buat travel company dulu. Aku banyak dengar cerita pasal dia.
Okay, store multi-tenant vs single tenant in term of cost. Jadi kita bincang in term of cost kan. So okay, tentu aku pakai Laravel. So aku jumpa something yang memudahkan kerja lah. So kalau korang tengok kat sini, ni tenancy. So aku pakai package ni, tenancy with Laravel. So benda ni macam dah memudahkan gila kerja. So bila user register, dia akan aku letak code run satu function, and then dia dah siap-siap createkan subdomain untuk user tu bagi dekat dia punya dropshipper. So aku pakai tenancy ni lah, tenancy with Laravel. Tenancy with Laravel. Tenancy for Laravel lah ni. So dah mudah kerja lah. So tentu pakai ni, and then jadi. But at that time ada one problem lah. Aku dah deploy semua dekat server semua kan. Tapi one problem that bugging me until last week, yang aku start belajar buat sendiri kan, from scratch kan, buat ni kan. So until last week, aku macam selama ni aku tak tahu macam mana dia buat letak SSL. SSL ni yang ni atas ni, dia secure kan semua subdomain yang ada dekat domain itu. So aku tak pernah tahu benda tu, dan aku tak pernah ada rasa nak macam discover lah, oh macam mana dia buat benda ni kan. Sebab time tu that's the only problem lah. Aku dah time tu dah promote dah aku punya Penguin dropship tu, tapi the problem is website untuk tenant tu tak secure. So that's the only problem of my product time tu. So aku lama gila aku tak discover, and then aku tanyalah Saiful tu kan, macam mana abang saya punya website ni tak secure lah untuk tenant tu, untuk subdomain tu. Lepas tu dia kata, oh saya pun tak tahu, saya deploy pakai run cloud dia. Aku cakap aduh, run cloud nak kena bayar pula kan. Tentu aku deploy kat mana, aku ada free credit AWS tu. So aku deploy kat AWS, dan aku deploy manually lah. So kalau korang pakai run cloud, dia dah ada agent kan, dia dah ada agent, dia dah ada agent yang akan di-install dekat server yang kau spin tu. Even DigitalOcean ke kat AWS ke, dia dah ada. So they manage everything for you lah, but only for PHP application. Okay, amal kena pakai wildcard SSL, betul. So minggu lepas aku gode-gode lah macam mana nak buat, sebab there's very few of SaaS tutorial out there. Macam aku main stack aku sekarang Next.js. Aku search macam mana buat Next.js, buat subdomain SaaS pakai Next.js lah. Memang so little lah, macam sikit gila course ataupun tutorial out there yang ajar nak buat benda ni. Maybe sebab semua tahu ni susah kan. Sebab tu lah tu menjadi motivasi aku nak belajar sendiri kan, from scratch kan. So jawapan dia yang untuk secure tu pakai wildcard SSL. Okay, aku dah tahu. So aku pun set up my own Nginx, and then set up wildcard SSL lah. Okay, so to backstory kepada semua benda ni. Okay, so back to our SQS kali draw. So building multitenant SaaS. So okay, korang nak tahu cara aku support run cloud. So korang nak tahu cara aku envision atau engineer my product untuk letak vision or something kan, nak build satu produk yang besar kan. Aku akan tengok long term dulu. Aku akan tengok long term, and then get small win, achieve small win. Small win tu maksudnya apa? Maksudnya settlekan macam okay, aku tak tahu nak macam mana nak securekan website aku. So aku kena belajar macam mana nak set up wildcard SSL kan. Okay, settle yang tu. So aku settle benda lain pula. And then in parallel aku tengok juga long term, macam costing, macam what if my user base increase 1000 concurrent user, 5000, 10,000 ON square. Dah biasa kan. So what if my user increase ON square, macam mana aku nak handle benda tu kan. So sebelum aku build product, aku memang akan tengok benda tu dulu lah, then calculate the cost lah. By doing that,
Macam aku akan cari solusi apa yang paling murah ataupun kalau boleh free lah. Tak nak bayar langsung. Apa yang paling murah tak nak bayar langsung. So banyak benda lah aku consider. So satu cost, satu lagi scalability, satu lagi high availability tu satu juga, tapi macam in the short term macam tak perlu sangat high availability sebab macam selalu orang Twitter cakap kan, zero user kan. so tak kisah sangat. Tapi fikir juga untuk long term, scalability, cost, high availability. So dalam AWS dah aku je dulu, dia panggil satu benda ni working backwards. So before you do something, before you develop something, before you make a decision, you work backwards. So you define your goals, then work backwards from there. Okay, so ni goals, so work backwards. So kalau ada goals nak build something yang big, something the next Shopify for example, so korang working backwards from there, and then pecahkan goal korang sikit-sikit, achieve small win lah. Pecahkan goals, pecahkan, and then achieve small win. So settlekan satu persatu, and then hati akan tenang lah, insyaAllah. So itu cara aku build a product. So let's go to a very fundamental of application lah. So before we go deep into multi-tenant kan, so ini bagus, tak banyak berduit, tak adalah zero user, ada zero user. Okay, so the most popular web application punya setup adalah 3-tier web app lah. So you have front end, you have your user, so you have front end, and then you have back end, and then you have database. So ni aku ada logo S3 sebenarnya, tapi malah nak cari banyak sangat. Dia tak macam Draw.io boleh search. Sekali draw ni aku boleh search. Tak boleh. So 3-tier web application lah punya setup kan. So we have front end, FE lah, FE. Then we have BE, back end, and then we have database. So this is the normal setup of web application yang orang selalu setup lah. Then bila aku belajar benda ni kan, macam macam ni rupanya setup, but Laravel monolith kan. So how do we separate front end dengan back end? So this is the very big question I receive in AWS, and then in common people kan, dia tanya. Kita kalau present dekat AWS, kita selalu macam promote lah 3-tier web app ni kan, biar secure, because dua ni kita isolate dekat private VPC. So no one can access this, and then front end of course everyone can access. So kalau pakai Laravel macam nak buat macam ni? Tak boleh kan? So sebab now dah boleh lah if you just use Laravel as your API, but traditionally or mainly or the common practice is orang akan monolithkan Laravel. So dia akan daripada dua server ni, dia akan tepek je satu je. So ni, this is Laravel. Dia akan ada dalam satu server je. So this is little bit about 3-tier web application lah. So the most secure and popular one, this. Whatever you do, whatever you want to build, whatever you are learning, please start with 3-tier web application and separate your front end and back end. So separation of concern. So biar load dia terbahagi dua, and then biar dua ni isolate dekat belakang, dekat private subnet, supaya lower the risk, and then the front end make sure the back end can only be accessed from the front end. So whatever you do, please consider this. So macam aku kan, bila aku nak buat app, aku akan consider architecture ni dulu lah. Aku akan cuba sedaya upaya untuk separatekan front end and back end, dan sebab tu aku tinggalkan Laravel. Sebab aku nampak yang boleh buat benda ni JavaScript punya framework,
Contoh macam depan ni aku guna Vue ke React kan, Angular, React, aku boleh deploy ni kat mana-mana lah. Aku boleh deploy ni dekat lain tempat, and then backend aku guna Node.js. Node.js ke, Golang ke, Rust ke, apa-apa lah. So aku boleh deploy kat server lain, dan database aku deploy tempat lain. So this is why I always consider lah. But it depends on you, actually. So if you want to be a monolith and deploy everything in one server also can. But make sure that kau punya architecture macam secure gila lah. So, kau punya server secure lah. Tak load balancer at depan kan. So, tu antara nak secure korang punya server lah. Letak firewall ke, WAF ke, web application firewall daripada AWS. Boleh buat kau punya secure. Okay? Sebab tu aku tak minat sangat Laravel sebab you don't have much, you don't have a lot of option to deploy it. Other than guna Vapor, Laravel Vapor, ataupun guna run cloud, ataupun guna deploy yourself using Nginx, PHP FAM ke, ataupun kau tak guna Nginx, guna Apache kan. So there's actually macam banyak juga lah option, but you don't have this decouple option lah buat 3-tier web application. So that's the story of Laravel lah dengan aku. So that's why I choose React for today, and also for the backend I choose Python lah for this demo. Okay. So ada berapa soalan tak? FE and BE different server, same server, different slot. Different server. So different slot tu tak tahu macam mana AWS susun orang punya server. So it could be in the same server, but you don't know sebab dia orang set up kan. So kesian Laravel ya. Kalau full stack Node.js architecture dia bagaimana? Architecture dia sama macam Laravel lah. Unfortunately, full stack Node.js is sama macam Laravel juga. But I've seen a lot of people juga dia set up Node.js. Dia buat Node.js tu as their front end je, macam maybe dia apa tu? Dia gunakan SSG atau server-side generation kan, laju sikit kan, pakai Node.js, and then dia just buat front end, and then belakang dia pakai Golang lah, pakai Node.js, PHP dan sebagainya. Ada juga orang macam tu. So aku pun tak sure mana yang betul, tapi bagi aku Node.js ni full stack lah. Aku takkan dikouplekan, menyusahkan diri lah buat another backend, sebab Node.js tu Node.js itself is a backend. So why do you need another backend? Macam kau buat dua Laravel in one sitting, in one go kan. So that doesn't make sense for me. Deploy Laravel kat Elastic Beanstalk mahal. Letak load balancer ya, boleh, possible. No choice, not few choice lah actually. And I think people are working on it. People are making Laravel can deploy on serverless environment. Can deploy Laravel, you have more option to deploy Laravel lah basically. So even kita dulu kerja part time 3 bulan straight before bulan ni. Before ni April, May, June aku kerja part time. Dia orang pakai Vue and Laravel, but both of them is decoupled. So Vue kita orang deploy kat S3, and then Laravel dia orang deploy dekat EC2 kan. So aku suka set up sebab Laravel just mainly for API je. So tak payah sentuh Vue, macam just request from Laravel, and then Laravel bagi result, Laravel buat action dekat database sebagainya lah. So aku suka set up macam tu lah. Laravel just perform as a API. It is not overkill at all sebab Laravel benda dah scaffold everything for you, and kalau nak authentication, API authentication pakai Santai kan, betul tak? Laravel Enjoyer. So yup, Node.js backend, Node.js backend orang guna SSG, SSR for SEO. Sesuai untuk SEO macam e-com, ya betul. So betul, kalau Node.js ni sebab dia similar to PHP sebab dia server side render kan. PHP pun server side render, but Node.js ni dia pakai Node, tapi PHP dia pakai PHP punya engine lah, runtime kan. So dia bila you buat something yang server side render ni, dia SEO friendly lah. Dia sebab Google can crawl your website,
Sebab your website is ada IP kan, deploy at server kan. So dia boleh crawl dia punya website, and then SEO lah friendly lah. Kau punya website boleh appear high lah. Sebab tu kau tengok WordPress, kami guna WordPress, dia punya website macam ranking high tau. Sebab then people tend to optimize lagi WordPress. So that's the thing about server-side render lah. WordPress pakai PHP by the way. Amplify Lambda menggunakan DP Atlas tapi response time too long. Ada cara nak increase decrease, I think you mean decrease response time. So amplify Lambda. So Lambda tu apa runtime pakai. Kalau PHP memang slow lah memang tak ada untuk PHP kan. Tapi Lambda tu runtime apa, Node.js. Maybe can see your code, or also Lambda ni kau start issue lah. If you have 0 user, if you use Lambda for fun for pet project, dia akan, bila you tak send request dalam masa tak tahu sure lah 30 minit gitu kot, dia akan mati tau. Dia akan stop spinning your server. Dia akan start spinning when you send request. That's the Lambda cool start issue. Yeah. So, kenapa orang cakap monolith microservice? Actually monolith ni dia tak pening kepala nak deploy and then nak set up. So that's why people prefer monolith over microservice. Sebab if you deploy microservice kan, you need to have extra manpower tau. You need to have a dedicated DevOps in the team. Macam kat company aku, kita memang elak microservice sebab kita memang elak pakai Kubernetes lah specifically. Sebab kita perlu dedicated DevOps, and then you need to pay the DevOps lah to manage your infrastructure kan. So that's why I prefer monolith, which is our practice sekarang. Kita orang pun boleh deploy sendiri. Kita orang just do our own deployment lah. Saya dah terlepas part Multitenant belum. Aku baru baca 3D web app. So belum start lagi. Okay, go Ravel. Dusha agak rambut tu. Monolith microservice, everything ada pros and cons. So pick your own tools lah. Mana yang you suka kan. Node.js. Oh okay. Node.js, I think cost issue lah tu. You can increase your increase your dia punya spec. Lambda tu boleh increase tak silap. Try increase sikit. App router surveillance tak ramai suka. App router controversial sikit sebab itu ada ramai complain lah. But if aku ada benda cerita. Kalau you buat ni kan, create next app kan, dia tulis kat situ bila kita buat je aku. Sekejap gagal pula. Sekejap aku share screen ni yang lain. Change Windows. Okay, so cerita pasal app router kan. Next app. Okay, test kan. Yes, of course, TypeScript. Yes. Yes. Ni tengok. If you nak guna app router recommended, dia kata app router recommended, memang lah orang pakai. Lepas tu orang complain dia tak berhati. So I think it doesn't make sense lah bila kau recommend something yang tak stable lagi. So aku macam memang orang akan pilih app router kan, sebab kau tulis dekat create next app, kau punya scaffolding CLI sendiri recommended. Macam what? Lepas tu orang complain kau marah pula kan. So I always pick no lah, sebab aku tak belajar lagi sebenarnya app router ni. But bila tak belajar lagi, macam bila orang complain lah, aku malas nak belajar. So gitulah. Apa tadi test? Dia tak create pun. Okay. One more question. Kalau kita handle data display kat table ref, sorting data show sorting data dekat client atau masa fetching tu, it depends sebenarnya. Aku ada banyak jawapan untuk ni, untuk soalan ni. I think aku tak sure if orang lain kan, if orang lain prefer macam mana. Tapi for me, I think if the data macam still boleh handle lagi lah dekat front end, you sort dekat front end lah, kumpul tarik semua data kan, tapi sort dekat front end. Tapi bila data kau dah tak boleh handle, contoh macam orang visit, okay lah, kita tengok contoh best lah, Coin Gecko.
Tengok Okay, dia pakai Cloudflare. Macam tu Coin Gecko lah. Macam ni banyak kan. So ni dia pakai Ruby tau. So dia pakai pagination kan. Okay, so ni diorang sebenarnya scientific Coin Gecko ada soalan ni. So diorang kata macam mana diorang nak optimize benda ni kan supaya tak lag kan, tak loading benda render. So cerita pasal Coin Gecko dulu dia aku rasa lah, aku assume lah diorang pakai cara yang first, sorting data dekat client. Sebab tu dia ada problem dulu yang dia punya front end page dia ni memang load lama gila lah. So one of our time aku je kat AWS dulu ada orang satu SA ni, dia SA dekat ni lah, dia ada social architect ni, dia dekat commercial punya team lah. So lepas tu dia join CoinGecko, dia yang optimize benda ni. So if I'm not mistaken lah, sebab soalan interview dia tanya how do you optimize benda ni kan. So aku bagi jawapan lah, guna server-side rendering kan, pull everything dekat backend, and then pagination ni request kat backend lah. So tu page tu, kau hantar page tu dekat backend, dekat API, request for page tu pula. So tak payah nak loading kat front end kan. So tu that's the story, little bit of CoinGecko lah. Lepas tu pakai bubble lah, tak aku pernah try tapi tak suka. And then sebab aku tak nak buat the next misi rakyat cik, tak adalah. Pukul baik stage. Siapa sini blur tak faham apa-apa? Okay tak, mana tak faham tu boleh tanya. So masa okay, so kita sambung lah. Sorry lah, apa ni melencong sikit. Okay, so I always prefer Twitter web application. So backend aku sekarang ni macam minat pula kat Python, Fast API. So that's why guna Python lah, Fast API. Okay, alright. So lepas tu aku macam okay lah, aku tanya orang kat Twitter tu, Yeza pakai apa for their tech stack kan. So dia kata view Nuxt.js kot, Vue.js, Nuxt.js kan. So I was wondering how to do a multi-tenant setup guna React on client side. Multi-tenant setup macam mana kan, aku tak tahu. So macam I was wondering how do they do this. Macam mana diorang separate every domain ni dekat client side kan. Macam pening lah. So saya tanya, so aku discover sendiri lah. So aku tak tahu practice Yeza macam mana, tapi aku dapat discover, tengok kau visit sketchserver.com. So ada ramai spam. So aku dapat discover one way yang kita boleh buat subdomain pakai React. So ni aku pakai React client. Aku deploy ni dekat NGS, kat server member aku bagi. So I found a way to do this. Then I continue for the backend semua. So first kali yang aku cuba discover lah how to extract the subdomain kan. Sebab subdomain ni unique based on tenant tu lah. So this should be unique, and then this kalau kau belajar database, this should be unique in the database lah. So ni tak boleh sama dengan orang lain. So bila kita contoh kita test satu kan, domain already exist. So kau nampak slow tadi kan, aku pakai Lambda sebenarnya. Aku deploy fast API kat Lambda, so slow sikit. So kali kedua dah laju tengok. Tu cold start issue tu. Okay, so this domain should be their ID lah, basically unique ID. So okay, aku first macam mana extract benda ni and then send to backend. So ada satu JavaScript API, JavaScript window API. So benda ni boleh extract kau punya subdomain lah and then send to backend. So that's the way I discover how to do multi-tenant demo lah. So sebenarnya simple lah, tapi nak discover tu lama gila lah, nak belajar study tu kan. So first step, extract subdomain. Second, send to backend. Third, backend will validate. So macam mana bila multi-tenant subdomain SaaS macam ni. Okay, ni untuk part front end lah, dah settle. Okay, ada soalan lah, boleh tunjuk kat konsol. Continue balik kumpul soalan last. Okay, boleh. Sorry. Yeza pakai Vue Python, ya, dia pakai Django.
Ya, SQL subdomain ya. Ni function boleh buat SQL function. So, okay. So, subdomain satu backend will validate. So, aku tunjuk code lah. I'll show you guys my shitty code. So, please bear with it. Sekejap, aku dah lupa lama tak buka. Okay, so dekat React pakai use effect. So, ni aku filter kalau ni kalau dia pergi kat domain yang biasa, yang domain yang SK8JX server, dia found true lah. Found true ni maknanya dia akan render page dulu lah. Tak ada apa pun. Aku zoom sikit. So I extract this window location host split ni, extract the first one and then send to backend. Send to backend domain post ni any domain not found, sorry. So ni aku fetch and then kalau found ni if else punya one liner set found true. So kalau tak found, contoh ada orang nak apa panggil tu brute force kan. Dia akan send dekat NGS punya default for page ni lah. Okay. So as simple as that, man. As simple as that. This can make your SaaS application work in 5 to 10 minutes lah. This code. Ni mahal ni. Korang tak payah copy, aku tutup lah. So tu SQL subdomain satu backend will validate. Okay. So kita dah cover untuk front end. Ada soalan tak? Nanti share lah report boleh? Kita push lagi yang latest. Okay. So next is backend will validate kan. Next is registration process. So this is the second thing you discover macam registration, authentication, macam mana user nak generate their own SaaS, their own kedai kan dekat SaaS kan. So kita tengok Kia Store je. So bila kita daftar, pilih alamat URL anda. So this is this. So korang boleh je aku share link ni dekat chat lah. So if you go to Kia Store, this HTTP Kia Store is actually this. Aku buat macam registration, free registration dekat ni lah. Dekat aku punya test website ni. So user nak register kedai dah akan letak subdomain orang kan. Kedai saya test. So dia submit ke backend. Then they created. So kedai saya test ada kan. So dia dah created. So macam Kia Store buat kat sini. So kalau kita tengok dekat code, cara dia senang je. Kita pakai fetch API, post dekat backend. So basically kalau korang nak buat something form this is general knowledge please filter any special character and white spaces. So ada regex macam mana orang sebut tak tahu lah. So filter subdomain and then send the filter subdomain lah. And dekat backend macam aku cakap tadi, to the validate lah. Register, sorry sini sikit. So register subdomain and then backend will validate. If pass, can register. So like that lah. So this 6 step boleh create your own SaaS in a minute. Okay. So that's the secret of subdomain multitenant SaaS lah. Okay. So ni in term of application side, macam backend, front end kan. How ni ada mamat spam ni. Macam aku ada connection lah. Oh sorry ni cari surau bunyi.
So ni aku delete nanti. Okay. So itulah ada soalan tak? Species of domain. Ya, ni Copilot je pakai letak komen kan. Letak komen, lepas tu suruh Copilot kod lah. Tak ni cek juga Copilot. Apa tu? Copilot tu. Okay. Macam nak register dekat DNS? So that's a interesting question. Okay, for DNS, macam mana blacklist user domain? Contoh asset. Okay, so aku jawab soalan free dulu lah. Macam mana register dekat DNS kan? DNS is basically a domain name server. So aku pergi kat Flare, login. Aku share screen je, takut ada benda sensitif. So sekarang aku buka kat Flare. Okay, sekarang aku tengok ada tak sensitif. Okay, rasanya tak ada. Maybe ada IP server, tapi tak apa, sekejap lagi aku padam IP tu. Okay, aku share screen balik. Okay, so kau boleh nampak let me know if you cannot see my screen. So dekat Cloudflare, so I have multiple domain lah kat sini. Farhan Amin cari surau, farhanamin.com, Rima Surau, SKJX server. So dekat SKJX server ni pergi kat DNS. Then let's see how I set up my DNS. So ni lah cara set up. So dekat Cloudflare memang simple gila lah. This is kalau kau compare dengan exabytes dengan boleh server flip, bukan nak kutuk diorang lah, byte. Very macam langit dengan bumi lah. Aku takkan pakai lah exabytes dengan server flip lagi sebab dia punya dashboard very slow. And then kadang-kadang pukul 12 malam down, CSS tak render. So aku takkan pakai lah Cloudflare dengan bukan, aku takkan pakai exabytes dengan server flip. Dengan bit domain. Server flip actually okay, bit domain. Okay, so DNS set A records and then point to your server. Dekat server ni aku install Nginx, dia akan Nginx akan buat all the things lah. Macam so jadi aku tunjuk aku punya setup dekat Nginx. Okay, untuk register semua tak domain tu tak payah register. You just handle your own validation lah basically. So sekejap kod aku dekat AWS. Tapi aku rasa next session lah aku try buka. So tadi aku lepas format laptop dah hilang. Code Python tu aku buat validation. So untuk register semua domain tu tak payah register. Dia automatically handled by Nginx. And you just set up the A records. Set up kat sini. Then ni make sure letak ni lah, star ni. So basically all your subdomain will be secure and then it reroute to the and be routed to the Nginx lah. Nginx will do all the subdomain routing lah. Basically save. Okay, so this one for the main domain lah. Okay, alright. So another thing is macam mana nak blacklist reserve domain, contoh asset.rt.url. Okay, tu senang je. You can do two ways. You want to validate on the back end or front end, but I prefer both lah. Macam contoh kalau dia hack back end kau, dia jumpa API kau and dia buat token dia buat token exploit ke apa, and dia boleh hantar subdomain tu kat API kau. So kau validate juga kat back end. But I prefer both. So dekat React ni, kod React ni kat form kan, bila dia hantar form submit, handle submit. So kita tengok function handle submit. So you boleh filter kat sini lah. If filtered subdomain if else macam ni. If filtered subdomain equal to contoh apa tadi? Asset. Alert. Oi, tak boleh pakai.
Reserve. Yeah. So kita buat if else set macam ni je. To return. Okay. So you can make your own utils function lah. Buat satu folder utils. Index.ts. And then buat function check reserve domain. So domain string. Mana ada orang tulis function ni? Pakai ni lah. Arrow function lah. So boleh buat macam ni. So you can have a list of words. Contoh macam JSON ke apa kan. So dia check JSON tu, you put your own reserve domain kat situ lah. Contoh reserve domain.json. Domain. So buat apa ni? Array kan. Gitu lah. Sorry, terbalik. Array kan. IP. So you reserve this is a set of reserve lah. So you pull the JSON kat sini, lepas tu check lah the list of words tu. Gitu. Okay. So that's how. And then kat back end validate sekali lah. Buat function sama, contoh sebagai Python kan. So buat function sama lah. Port. Sorry lah kalau laju sikit sebab dah pukul 10. Okay, sekarang kita pergi ke soalan yang lain. Pakai video on TikTok. Ya, NGS handle semua, jadi kita tengok NGS punya setup. So ni domain tak perlu, tak payah tunggu. Kalau kau nak tengok betapa cepat ni, try kat sini. Terus boleh pergi. Try dekat sini. Sini boy. Tak payah propagate pun. So, refresh, try dekat sini boy. Pergi kat sini boy. Dah settle. Okay. Kena berapa minit? No. Subdomain tak perlu tunggu. Okay, Eza ada premium price. Aku rasa kalau untuk letak custom domain dekat store kita, dia kena play around dengan ni lah. Dengan ni. And then aku tak explore lagi. But we can guna alias. Macam contoh orang tu pergi dekat domain tu, dia akan reroute dekat domain custom domain dia. I think like that lah, if I'm not mistaken. Ada bug link dia masuk je. Versus dan ni tak sure kenapa. Okay lah, thank you for finding that bug. Okay. Tak check. Tak check lah. Okay. Yeah, so that says bila orang custom domain tak sure macam tu belum besar lagi. Ada source lah untuk beginner yang nak try faham about API nak apply dalam kod yang basic project beginner. So for beginner nak try faham API, I think you can faham CRUD function first. So create array, update, delete. So API REST API lah basically. Dia revolve around this create array, update, delete. Create array, update, delete. So you can relate create to post request. So read to get request, update patch or put atau delete delete lah. So the REST API dia related a lot to CRUD. CRUD ni is a standard most basic web application yang boleh buat lah. Create domain. Macam aku create domain. Get domain. Create sini. Get sini. Patch aku tak buat. Delete aku tak buat. So basically 4. Kalau kau pakai Laravel, korang create controller, letak resource kan. Nanti dia create basically create lah function. So you fahamkan ni dulu, and then pick your weapon, Laravel ke Python ke apa ke, semua sama je. Dia memang akan ada get, post, put, delete or destroy or something like that. So that's the thing about API. And what if subdomain tu reserve for other app? Okay, you need to check carefully lah.
if terlepas, user tu akan error ke app tu lah basically ya. Okay, laju ya, sorry kod laju sikit. Boleh open ticket. Korang ada orang biasa pakai patch ke? Biasa put je pakai. Aku kadang pakai patch juga. Aku ada repo yang pakai patch. Kenapa pakai patch itu? So ni cari surah punya. Allah. Tak apa, tak ingat. Okay. Beza crude tu DB kan. Action API basically before kita sampai database, kita akan call the API first, and then API akan do the query to database lah. So basically macam kita buat SQL query kalau korang pakai SQL kan. So you buat SQL query ke database. So if you send get request, is basically a select statement. If you send a patch or put request, it's basically an update statement. If you send a create request, is basically a create statement. Insert statement, sorry. Insert statement. So if you call a delete request, is basically a delete statement lah. So we have, so basically benda ni macam revolve around. So we have code, and then we have API, and then we have database. Dekat aku punya level is create, update, delete kan. So dekat API kita ada post, get, patch, delete. Dekat database kita ada post is a insert statement, get is a select statement, patch is a update statement, update where, then delete is a delete statement. See? Tiga benda ni related. That's why people create MVC lah. Model view controller. Sebab benda tiga tu macam relate gila lah. Even dalam Ruby on Rails or Laravel, view pun relate. Macam if you want to get all the items, you have view all page. If you want to create an item, you have a page that contain forms. If you want to get one, you have a page that get view only one item. If you only want to view one item kan. So sebab tu model view controller wujud basically. Yep. Ya betul. Dan DB pun pakai select statement. If you data scientist, you data engineer, you pakai juga benda ni. Basically yes. Apa beza patch ke put? Tak sure lah. Aku pakai dua-dua lah. Boleh buat kelas ni ramai nak. Ya betul, boleh buat kelas API insyaAllah. Kalau ada masa. Ni pun nak sambung seri 2 engine. Ya contoh Abang Amri daripada Coin Gecko tunjuk. Tu. See? Controller ni apa ni? Ruby ni. Cik. So yeah. Even Laravel dia dah even mudahkan lagi kerja. You don't need to define in your router kan. Tadi aku baru study Laravel sebenarnya. You don't need to define in your router macam get put post. You can define resource. You can define resource sekejap. Put cam. Put all off. Sorry lah. Light mode. Ni. Route resource. So resource ni dia tahu dah resource you ada apa. You ada get, post, delete, get, post, delete, patch. So tak payah nak define macam satu route get, route post, route ni. Define your route resource and then define your action yang you want to make. Store ni basically create lah post. Yep. Convention yang belum put tu ada ya, boleh juga. Yeah, PHP artisan make controller, yes. That's the correct way to make ni. Blind sorry. Kena flashbang dalam set school. See. So yeah, I think that's all.
Oh, sorry. Nginx. Okay, so kena ajar dekat SSH rule. So this is my Nginx setup. So sekejap aku zoom sikit. Kalau tak nampak beritahu ha. Lupa command. Hahaha. Eh, Nginx ln vim ada. Ada. Okay, vim. See? So this is basically my ni lah. So mainly dekat sini contoh macam ni lah, server name. You need to put star kat you punya ni, and then it will route all the subdomain lah basically. So it's that simple. So the complicated part is the SSL configuration. Kamu nampak? Nampak kan? Wildcard. Yeah, SSL wildcard, yes. So SSL configuration, cuba pakai Let's Encrypt. Aku try pakai Cloudflare punya wildcard, Cloudflare punya SSL, sorry, but it's not working. So yeah, so if you run certbot, sini satu tips lah nak SSL kan semua subdomain kan, yang aku jumpa. So if you run certbot, history grab certbot, this is the command basically. Yeah. This is the command to encrypt all the subdomain. Tak boleh run macam biasa, tak boleh run macam ni. Tak boleh run macam ni. This is the normal way you nak SSL kan, you secure you punya domain kan. You need to follow this one. So this one I found in some tutorial lah. Tak ingat, nanti kalau aku jumpa aku bagi link dekat Google lah. Yeah. Yep. So all the way post for all. Yes. Ada ya, ada orang buat. So basically post for all, if you visit the path that implement post, method not allowed lah basically. Method not allowed. RFC standard, yes. Kalau get tu post suitable, ya. Thank you, Nero. So that's all lah from me. If you have any question, can put. Atau siapa nak next stage so sembang boleh juga. Nampak aku dah ngantuk ni. Maybe session 2 kita akan set up fresh server. Aku dah server ni. Maybe next week or next 2 week. Server satu kita set up Nginx sama-sama, and then pakai domain. Cepat nak ngantuk, sorry lah. Tengah di exercise. Cik. Biar lepak insyaAllah nanti. Bila free. Okay. If you guys don't have any more question, can follow me. Repo public ya je. Untuk backend nanti kena buat balik sebab tadi format laptop hilang lah code. So repo untuk frontend tak update lagi. So aku share dulu. Mana ni share sini dulu. Multitenant demo. So dia tak update lagi, nanti jadi push. Startup baru boleh dipersilakan. Lagi banyak startup lagi bagus kat Malaysia ni. Thank you guys for joining. Aku boleh connect dekat Twitter, Farhan Helmi Code, Code Twitter. Threads aku tak ada lagi. LinkedIn search je Muhammad Farhan Helmi, Muhammad Farhan.
Facebook, Pak Ain Helmi, mana-mana boleh. So kalau ada soalan sangkut dekat setup ke, boleh PM. Also dekat boleh add juga kat Discord. Thread bila? Thread nanti aku tak main IG sangat, so aku tak buat thread. uh, tak ada, aku rasa Abbas ada record right. So kalau tak ada, tak ada rezeki lah. Abbas ada record Abbas. Recorded. Okay, so dia record nanti Abbas share dekat Notion. Nanti kita balik dia punya Notion tu. Engineer apps punya setup I can also put inside there. So don't worry. So nanti saya letak kat sini nanti. Okay. Thank you Abbas record. Thank you Aslam. Thank you for joining. Thank you guys. Thank you Arif. Arif Nas. Thank you Asir. Thank you Ezekiel. Thank you Adi. Thank you Nero. Thank you Aaron. Thank you Charakel. Thank you Pak Blogger. Pak Ain lagi satu. Thank you Bella. Thank you Devo MATLAB. Thank you Abba. Thank you Baba Yaga. Thank you 3A1. Thank you Akis. Thank you about to come. PHP for life. Yeah, let's go. Let's go PHP. Tengah study Laravel ni. Thank you Mar. Thank you Afri. Itulah. Kau lah idola. Idola Exola. Thank you Daha. Thank you guys for joining. Maybe next session insyaAllah again. Nanti saya buat lagi. Boleh kasih feedback apa yang perlu diperbaiki dekat general chat ke mana-mana, boleh PM kalau ada feedback. Thank you Mike Gasa. Peace out yo. Sorry kalau ada melencong jauh sangat ni. Salah tulis tu Atik. Mana Atik ni?